Pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, perayaan Hari Kemerdekaan disambut dengan meriahnya demi menghayati keamanan serta kemakmuran negara Malaysia. 31 Julai pula adalah tarikh sambutan Hari Pahlawan Negara bagi menghargai jasa dan pengorbanan para wira negara yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita yang tercinta. Tetapi siapakah mereka ini yang telah memperjuangkan nyawa demi keselamatan dan keharmonian negara? Siapakah mereka yang kini meneruskan perjuangan yang sama supaya rakyat Malaysia dapat meneruskan hidup dengan aman dan bahagia tanpa merisaukan keselamatan masing-masing? Bersempena dengan sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia pada 16 September, sama-samalah kita diperkenalkan kepada salah satu pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia yang berbahagia, Major General Dato T.S. Reizal Arif bin Tan Sri Ismail, AKS Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Sama-samalah kita mendengarkan pengalamannya serta cerita point of view beliau sebagai anggota ATM kita. Dalam episod julung kalinya, pegawai Angkatan Tentera berpangkat tinggi sudi ditemu ramah dalam podcast rakyat umum bersama kami menerusi podcast Cuba Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera everyone and welcome to yet another lovely episode of Cuba Cerita. Masya Allah, we are so blessed that, through Cuba Cerita, we have an opportunity to meet so many personalities from all walks of life. And today, we have yet another special guest. We are just past the perayaan Hari Merdeka, 31 hari bulan Ogos. Even prior to that, 31st of July was Hari Pahlawan Malaysia. 16 of September is Hari Angkatan Tentera Malaysia. And recently, we also hosted the 22nd ASEAN Chiefs of Defence Forces meeting, ACDFM. And I guess you can feel that our guest today is an officer and a gentleman. I'd love to introduce you to Major General Dato T.S. Reizal Arif bin Tan Sri Ismail. Assalamualaikum, Dato. Waalaikumsalam, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. It's such a pleasure, I must say, getting to know you and inviting you to the set of Cuba Cerita. And thank you so much for making time, Dato. Yeah? Sama-sama, Coach. And I'm just before we begin, I'm going to share my story about how we first came to get to know you. This will be interesting. Initially, you know how it is. Cuba Cerita, we are a small setup, and we go about our way officially, but respecting who we want to meet. So kebetulan, I must say that I have a family member jauh sikit lah, who for years I've always wondered what's it like in the military. And this person, nama dia Lieutenant Colonel Ahmad Muzaimi, and he served under you in the 12th Brigade. Survey Officer 1, yeah. And back in the day, 2011-2012 ni, he would lead the Pembarisan Angkatan Tentera semasa Hari Merdeka. Hari Merdeka. So I always wondered, we only see the Angkatan Tentera semasa perayaan Hari Merdeka. I would love to actually host someone. Okay. And through our formal channels, we wrote in, and Alhamdulillah, today we have you here. Sure, yes. So thank you so much again, Dato. Sama-sama. And on behalf of Angkatan Tentera Malaysia, atas nama Yang Berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, the Panglima Angkatan Tentera. Yes. He has authorized my presence to be here. Dengan erti kata lain, kita harus memaparkan Angkatan Tentera Malaysia sebagai next and endear ourselves to the rakyat. That's the whole reason why we exist, to protect the sovereignty of the country and melindungi rakyat Malaysia. So I think kalau ikutkan coach cakap tu, satu perkara yang untuk kita mewar-warkan kepada rakyat, fungsi, tugas, the life
of being in the military, especially the Malaysian Armed Forces. Yeah. And Alhamdulillah, we are so blessed as a nation. Fortunately, we only need to see our military on Hari Merdeka. Because you look at the world today, Yes. there's so much turmoil and uncertainty. So sometimes I think rakyat Malaysia kita tend to take for granted. Yes. To some extent, yes, but that's part of democracy. Yang kita nak ni, tentera ni, dia macam dekat, kalau kita tengok emergency tu, break glass in case of emergency. Sebab kita adalah tentera Malaysia ni, Angkatan Tentera Malaysia, DNA kita adalah dari rakyat, bagi rakyat dan untuk rakyat. Dengan erti kata lain, kita ni bila diperlukan, and we are there. Tradisi kita dibawa daripada zaman British lagi, and British punya tradition is the military is for the people. Dengan erti kata lain, kita melindungi rakyat. So if there is no issue of melindungi rakyat, we'll be in the back. And you don't see us macam setengah-setengah negara di luar sana yang kita nampak memaparkan, memain peranan yang lebih ke depan dalam nation building in terms of mengambil bahagian dalam pembangunan negara yang lebih daripada biasa. We are part of the nation building, tetapi we are providing the security. We are the nation's insurance. Exactly. The last line of defense and the only line of defense. The only line of defense. Yeah. So, for the benefit of the audience, allow me to really introduce you in formality-wise. So, you are the Assistant Chief of Staff Personnel Services of the Malaysian Armed Forces, Assistant Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, which is a very high position. I would say that it's the most bagian ni lah. Kalau dalam corporate sector, it's called HR. Itulah. Chief People Officer. Chief People Officer. I'm in charge of people. Kalau saya boleh katakan, dia macam ni. My department ni, bahagian saya ni, adalah orang yang berjasa, memberi jasa dan mengingat jasa, which is we recruit, we sustain, and we transit people out of the armed forces in the best way. And obviously, as a podcaster, as a host, I have to do my research. And wow, mashallah, I must say that I was hugely impressed. I don't mean to embarrass you, Dato. I'm embarrassed right now. Tetapi maklum sajalah kan, because what I found, not just with Dato, but with many other officers in our serving military, the qualifications, the type of training and experience it's actually comparatively even a lot better than some of our corporate leaders have been exposed to. So Alhamdulillah, you are someone who has had the opportunity of being qualified through the ranks over the years, kan? Maybe I should take the opportunity just to introduce you in that way. Obviously, you're from the Royal Military College, okay, and I know that a lot of viewers are OPA and all that. So I understand your batch R6, even G Company. Yeah, I'm embarrassed. You were later trained at West Point, the US Military Academy, and Alhamdulillah commissioned with the Royal Malay Regimen Infantry Division. You've had an opportunity to go through the International College of Defense in the People's Republic of China, in the US, in Fort Moore, Fort Campbell, mashallah. And then, Alhamdulillah, what I read of you, minta maaf, is that I'm proud to say that, I know someone now who is the first Malaysian West Pointer to be promoted to Brigadier General. So, Alhamdulillah, I know I don't mean to embarrass you. Tapi, this shows to us as a rakyat jelata that, we have highly qualified and experienced and caliber people leading this element of our country, just like we have in other parts of leadership of the nation. So it's a real pleasure to have you. Thank you, Coach. Okay, Dato. Okay. Our sessions are always about, tell us a bit more who you are. What is it like, maybe, growing up and becoming, a military officer, and later on we'll talk about how do we maybe compare this sort of life to a general business stroke corporate life out there. Okay, Coach. Like you said, I started out in Royal Military College, and one of the things that pushed me towards Royal Military College, of course, my father. I tak boleh tipu lah. I cannot deny the fact that memang ayahanda is one of the role models out there
for better or good, he agreed for me to go to the Royal Military College. So kita berada di situ selama 5 tahun, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Di situ we were exposed to the life in the military, being regimented life. And then from there, like you mentioned, I was given the opportunity to further my studies, my training dekat US Military Academy at West Point. Satu habuan yang luar biasa bagi saya. Seorang budak daripada RMC, dari Malaysia, boleh pada umur 18 tahun dititipkan ke Amerika Syarikat, berjauhan daripada keluarga, and stay there for 4 years to pursue a degree and training, dan pulang balik pada tahun 94, ditauliahkan ke dalam Rejimen Askar Melayu Diraja, khususnya daripada 19 Battalion Mechanized di Sungai Petani. So dari segi kerjaya saya tengok tu, saya bukanlah satu yang exceptional. Maksud saya di sini adalah ada lagi ramai lagi macam saya di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kebanyakan mereka tu mungkin sukar untuk kita tonjolkan semuanya. Tetapi kita mengambil peluang seperti coachnya podcast ni untuk memperkenalkan. Saya bukanlah seorang individual unik ke apa. Sama je seperti yang lain. Kita dilatih, dibimbing, dididik dan mentor kan, supaya by the time kita sampai ke seniority ataupun umur yang tertentu, kita berada di kedudukan yang dipertanggungjawabkan dengan amanah dan seperti jawatan saya lah. Dan ada ramai lagi macam saya. Dan sama juga mereka well educated, well trained, dan contohnya saya boleh nyatakan seperti yang mana tengok di pegawai kanan di ATM sekarang lah. So all of them. Yeah, all of them. Yeah. It's a process of training. And it's very structured and professionally conducted with that outcome in mind. Yes, kan? betul. Not mentioning, I must not forget that actually, Alhamdulillah, Ayanda Dato Tan Sri. There's a lot of Ismails in the armed forces. Okay, So there was apologize. Ismail Omar, Ismail Hassan is my father. Ismail Hassan, okay. He Yes, was yes. a 16. Yes, yes. And I think sebab itu adalah salah satu menjadi pull factor untuk bagi saya untuk to be like him. We don't like to say it much kan. Okay. Kadang-kadang sebab kita kan mungkin sentimental ke apa kan. Tetapi kadang-kadang itulah hakikatnya yang mengorak kita untuk wow, that is my father, that is my dad. I'm so proud of him. So, and it's true, I'm very proud of him. So yang itu yang memberi motivasi kepada kita untuk bergerak ke arah itu, untuk to better ourselves. Just like when we grew up in the service, dalam organisasi kita tengok ada role model pegawai-pegawai yang mungkin kita rasa oh bagus, saya nak cuba menjadi macam dia. I think that's what we do. Yeah, of course. Charity begins at home. So I have to put a plug for him also. Yeah. But I must say, maybe there was some element of pressure. So in terms of expectation, being the former Panglima Angkatan Tentera, son and all that, kan? It's one of the things that actually when we grew up, and I'm sure dalam organisasi mana-mana pun, when you have that kind of kita berkata patronage, okay, maknanya kita ada keluarga yang mungkin ada di senior leadership ataupun kita menjadi satu bahan sama ada untuk diperlekehkan ataupun dimainkan ataupun in pro and positive and negative juga untuk kita diberi motivasi. Again, that's part of organisation and I have to live with it. I mean, siapa-siapa saja yang berada dari kedudukan saya mesti ada motivasi keadaan macam tu. Sama ada secara formal pressure or informal pressure from peers ataupun even from my dad himself. Until today. Until today. He's still well, yeah? Yeah, Alhamdulillah. Umur dia 85 tahun. Ya, Alhamdulillah. Okay, good. Okay. So, you know how it is when we talk about leadership and in your role in the army, kan, in the forces. Actually, do you deal a lot with, say, the corporate world outside there, or is it still very much contained within the armed forces? To some extent we do, because apa yang dimaksudkan sini adalah at my position, Assistant Chief of Staff for Personnel Services atau dalam bahasa Melayu Assistant Ketua Staf Bahagian Perkhidmatan Anggota. Human resource, I'm also responsible for protocol in the armed forces and how we deal with external, especially
at the national level, dari segi the government, how we support the government policies in terms of human resource, and how we deal with, contohnya I'm in charge of protokol dari segi istana negara, as well to national leaders yang daripada luar, and how we provide those kind of honors, because kita boleh nampak dekat bila tetamu-tetamu negara, pegawai-pegawai tinggi kerajaan daripada negara sahabat datang, kita memberi penghormatan dari segi Angkatan Tentera Malaysia. That's part of our duties, ceremonial duties. That's part of my job also. Termasuk dengan apa yang kita lihat pada Hari Merdeka itulah. Kan. That is tanggungjawab saya. So dari segi Angkatan Tentera Malaysia, yes, we deal with a lot of external parties, yang corporate dan government, dan juga international organizations, dan juga foreign government. So itu adalah sebahagian daripada wewenang saya ataupun my scope kerja. Okay, nice. I'm going to come back to the part about your current day role. Sure. But I also want to maybe learn with the audience about our role as Malaysia on the international front. So one thing I did find very unique and interesting about your experience is, obviously your experience with the United Nations Interim Force in Lebanon, kan? And I understand that even back in like 1996, you were deployed with NATO with the Bosnia Herzegovina as far as the Malaysian contingent Malcon, under command of NATO's implementation forces. In later years, Malaysian Battalion or Malbat. I'm learning all this terminology. So Malbat 8503, 2015, 2016 in Lebanon. And also in 2017, again, you led the command of Malbat 8504. Yes, I did. So these are things which we as rakyat jelata, we don't realize how important our Malaysian armed forces plays on the international stage. And this is like war territory, kan? Israel, Lebanon, kan? Front line, technically. Kan? It is. So can you just share with us maybe one or two stories about how do we as Malaysia put ourselves out there, and what is our role like? Maybe describe some stories. One of the things that we should be grateful, kita bersyukur lah, negara kita aman sekarang. And because negara kita aman dan negara kita mempunyai kemampuan, Malaysia boleh mengorak langkah untuk memberi pengamanan kepada tempat-tempat yang bergolak in those war-torn countries. We started off with in Congo, when we were just a small country, just fresh out of independence, 1957. We were deployed to Congo. Royal Malay Regiment was deployed to Congo, and it was on the invitation of the UN, and we went there to provide a safe environment for the people of Congo. And then we moved up to the last, after that, the mission was in Namibia. And we did the same thing. Negara bergolak, and we kirimkan battalion daripada Angkatan Tentera Malaysia. And then we went to Bosnia, because the national leadership pada masa itu melihat Malaysia boleh memberi sumbangan yang bermakna. So again, those kind of things. And in 1993 to 94, we actually had 3 kumpulan. We were in Bosnia, we were in Somalia, of course the famous Black Hawk Down. Yes, Black Hawk Down. That was by my battalion, 19 Rejimen Askar Melayu Diraja, mechanized. They were deployed in Somalia, and then we had another ranger battalion, another battalion of rangers and juga infantry dekat Cambodia. So in 1994-5 time, we had everywhere. We were in Europe, we were in Asia, we were in Africa. So itulah sumbangan Malaysia kepada dunia dari segi pengamanan. And then we went from there, we went to Lebanon, which is in 2007. Selepas peperangan tahun 2006, di antara Hezbollah dengan Israel, dan rejim Israel telah menyebabkan satu peperangan meletus in terms of their response by Hezbollah. So kita atau gerakan, we offered ourselves to the UN, and they agreed to deploy us to Lebanon. And secara tak langsung, contohnya Panglima Angkatan Tentera sekarang, General Tan Sri Haji Muhammad Nizam Yahya Jaafar, adalah salah satu the commander. He was the earlier commander than me. So dia yang memimpin that battalion, one of the first few to command the battalion in Lebanon. Saya
tahun 2015, 16 dan 17. 17. So dekat Lebanon tu salah satu tugas kita adalah untuk melindungi rakyat Lebanon. Dengan cara apa? Dengan menentukan prinsip-prinsip dari segi resolusi UN, Majlis Keselamatan PBB dilaksanakan. Maknanya kita tentukan di kawasan perbatasan tu tidak ada senjata-senjata berat. So tidak akan mencetuskan tindakan agresif daripada rejim Israel. So that's one reason why we were there. Dekat di antara border between Lebanon dengan Israel tu ada pembatasan dipanggil blue line. Itu bukan sebenarnya garisan antarabangsa. Okay. It's not recognized by Lebanon as international boundary. It's just a zone ataupun a line of withdrawal. So in other words, kita sebenarnya Lebanon dengan Israel tu masih harus bernegosiasi to where is the actual boundary. But UNIFIL atau United Nations Implementation Force in Lebanon bertanggungjawab untuk menentukan senjata-senjata berat tidak berada di kawasan area itu ataupun kawasan itu supaya memberi perlindungan kepada rakyat Lebanon dari segi menentukan kelangsungan hidup. They can do about their business every day, pergi sekolah, begitu. Sebenarnya askar Malaysia di sana, kita menentukan supaya macam sistem persekolahan boleh berlangsung. We provide a safe haven, security supaya kerja-kerja yang kita buat, kita macam kita pergi sekolah itu tidak terganggu. So in other words, itulah apa yang kita laksanakan selain daripada tugas-tugas ketenteraan di sana untuk menentukan keselamatan rakyat Lebanon. So I would imagine our armed forces, they are trained. Of course there is that element of being ready for combat. But the same macam diplomacy lah. Macam the social engagement. Betul. Wow. It is about because kita kena lihat apakah tugas pasukan pengaman. Pasukan pengaman yang paling prinsip dia adalah utama ialah konsep kalau dipanggil R2PC, which is responsibility to protect civilians. Itu yang prinsip PBB. Responsibility to protect is one of the key prinsip because we learn this masa UNPROFOR tadi bosnya, di mana insiden di Srebrenica, di mana ramai rakyat Muslim Bosnia telah dibunuh secara massa beramai-ramai. Disebab apa? Tidak ada prinsip responsibility to protect. So sekarang the modern peacekeeping ni kita ada konsep yang dibangunkan oleh because of that issues di Rwanda, di Bosnia. So we have come to terms kita mesti mengelakkan events yang macam ni yang menyebabkan keresahan dunia, especially after Rwanda, Srebrenica, ini menjadi. That's why bila kita diaturgerakkan to some extent, pasukan pengaman ni mesti mungkin bersedia untuk meletakkan nyawa mereka sebagai taruhan. To protect the civilians. To protect civilians. Just like anywhere you would have to. Yes, betul. Masya-Allah. So apa yang kita buat di negara kita, di negara bergolak itu, kita cuba untuk menyampaikan that kind of amanah untuk melindungi rakyat. It's amazing. And I guess that the stature of Malaysia on the international level with regards to this sort of efforts ni, it's really up there kan? Sure. I think we have proven ourselves daripada tahun 60-an di Congo, Namibia, sekarang di Bosnia. Percaya tak percaya, rakyat Malaysia, tentera Malaysia, at one time tu 93 tu kita di bawah UN. UNPROFOR dipanggil United Nations Protection Force Bosnia. So tetapi pada tahun 1996 bila NATO mengambil alih, pasukan-pasukan tentera UN pulang kecuali Malaysia. Kerana pendirian Malaysia adalah kita mesti bersama-sama dengan negara walaupun tentera NATO untuk melindungi rakyat Bosnia. So kita menggajikan askar kita di Bosnia just to be continual presence to make sure that the Bosnian people are protected. Masya-Allah. And mind you, minus 40 degrees or 30 degrees Celsius tau. Beku kita. Saya pun kadang-kadang rasa beku. Memang. Minus 20 dekat Bosnia di kawasan pendalaman. Walaupun dengan keadaan itu yang sangat-sangat kata ekstrim, tetapi
saya percaya sebab selepas saya tengok sebagai pegawai muda, saya nampak anggota tentera Malaysia yang mungkin dia orang datang daripada kampung Jeniang ke Tumpat ke apa, tetapi bila mereka beri amanah, diberi tanggungjawab, berada di luar negara untuk menunjukkan atau mempamerkan bendera kita, nasional kita, bendera Malaysia kita, dia tidak akan mengecewakan kita. Kan? They are one of the best soldiers I've seen. Semangat dia orang tu betul. is just Yes. they are trained, tetapi dia punya nawai tu, betul, nawai tu yang membezakan. Ada satu tempat di bosnya namanya Ice Station Zebra. Itu kalau kita letak air kejap dekat luar tu, dia akan beku dalam masa 2 minit. Tetapi itulah askar Malaysia berada di situ tahun 93 sampai 98 tak salah saya. Mereka melaksanakan tugas melindungi rakyat, menentukan prinsip-prinsip pengamanan tu dilaksanakan dan diamanahkan itu. So I have no issues with our soldiers. They're one of the best soldiers, the most loyal soldiers I've seen. And today, do we still have that type of presence? Are you allowed to share ke? Dekat Lebanon, yes. Lebanon still? So Lebanon kita ada 850 orang. Wow. Dan staff lagi lebih kurang 860 lah. Tetapi mereka masih berada sejak 2007. It is one our longest mission. I see. Melebihi daripada kalau kita tengok 2007. Yes. Sampai sekarang. Sampai sekarang nak dekat 20 tahun. Tetapi yes. Saya difahamkan oleh Majlis Keselamatan PBB telah menetapkan tahun 2026 is last mission. They're going to close down the mission. Okay. Because misi-misi ni memerlukan dana yang besar. Yes. In this case, Malaysia will finish the mission kalau ikutkan by 2027. So sekarang kita masih sedang mempersiapkan satu ketumbukan untuk bergerak pada hujung tahun, and they will conduct the last mission. And they spend 1 year. 1 year each time. 1 tahun berada di situ. Brilliant exposure lah. Oh yes, dia kena pandai cakap bahasa Arab lah. Ana takalam ala Arabi, syuai-syuai. Sikit-sikit. Ya, syuai-syuai. Ya, syuai-syuai. Oh, ya, actually local culture. Ya, kita takkan kita nak beli makan dalam bahasa Melayu kan kat sana. That's another thing. Itulah salah satunya cabaran dan apa boleh saya kata imperatif untuk kita to be more global. Itu yang beban yang diberi kepada Angkatan Tentera Malaysia supaya kita boleh berfungsi di peringkat internasional dan juga di peringkat nasional. Okay, very, very interesting. Masya Allah, as I'm listening to you, there's so many questions that come to my mind. Okay, I want to come back to you as in terms of your professional career and your experience today. Kan, you know how it is dalam kita corporate world. Sure. You know, I think the closest we feel we are to military style training is maybe reading the book Sun Tzu's Art of War. Oh, okay. Okay. So, I mean, obviously you've gone to military school and all that, but how do you maybe compare if I were to say like, you know, there are certain principles that I know of, you know, macam katakan, principle number 1, know yourself, know your enemy. They call it strategic clarity. So for example, for civilians, it's more like doing your market research, competitive benchmarking, and I mean, this is standard stuff for those in military too, kan? Okay. I think one of the things, I had the benefit of studying in China, People's Republic of China. Pada tahun 2019 saya dikirimkan ke China, kepada dia punya International College of Defence Studies. 我会学一点点汉语，我学生的北京啊。So kita pun faham sedikit lah bagaimana. That's very good. Sebenarnya Sun tu adalah Sun tu adalah nama dia. Su tu adalah gelaran diberi, general. So nama sebenar dia Sun Tzu ni adalah Sun Wu. So dia adalah seorang pengamal, practitioner of strategy, dan dia memberikan, like you said, one of them ialah know yourself and know your enemy. The word is, the phrase is, and you will not lose, you will win 1,000 battles. Yes. So dengan erti kata lain ialah kita mesti memahami kelebihan kita dan kekurangan kita, dan kita mesti tahu dari segi
lawan kita atau adversary kita, ataupun kalau in this corporate world, who is your competitor. Yang itu yang menyebabkan kita menggali mendapat daripada data, it becomes information becomes intelligence, and intelligence becomes knowledge, and knowledge, and when you have experience, it becomes wisdom. So this hierarchy of information theory ni, yang boleh katakan, dari segi what Sun Tzu is saying is do your homework. Laksanakan pencarian maklumat. Know yourself. How do you do? Train how you fight. So in other words, if you're looking at corporate sectors, like there's a good book by Alan Tushman and Harvard. Dia kata explore and exploit. Explore and exploit. Yes, what you're doing now, your current business, you're exploring, you're exploiting. Yes. You have to maximize your profit. You are exploiting the market to make sure that your sales is increased and goods and everything, so that you can reap the benefits. But at the same time, you cannot forget that you have to think what's next. That's where you're exploring, and that's where you invest in trying to find the best next thing. So in terms of Sun Tzu ni, dia kata okay, fine, look at yourself, but make sure that you leave something for the next. Meaning, how do you think you'll fight later? As people will change, tactics will change, strategies will change, so you have to think ahead. MashaAllah. It's amazing how we should invite you to come and give some of these corporate talks lah. No, I mean, seriously, because actually, if you think about it, the principles between, I mean, the art of war lah, katakan, and the art of being successful in the corporate world, there are a lot of parallels and similarities. Kan? I think the Japanese tradition has it. Business is war. Yes. So again, the zaibatsu tu bila dia compete kan, yes. They are, you know, it's like put your A game on, yes, and let's fight. Let's fight to the end. Yeah. So that samurai principle in focus tu must come into play. So sama dengan business. It's about trying to find where your position in the market is, exploit as much as you can, leaving something behind to look for the next best thing, because your good thing is going to last for only certain time. There's a temporal value. Yes. So after that, what's next? I think Coach has more experience in this than I have. But for us is that right now, Angkatan Tentera Malaysia, we're doing the same thing. We're doing the exploiting, meaning we're doing our day-to-day business, but at the same time, we're building on the next generation of armed forces. We call it Angkatan Masa Hadapan, the future force. Future force. And the future force deals with, again, those things that what you're seeing now in Ukraine, in other parts of in Gaza, and how the conflict between Iran and the Zionist regime. So how do modern warfare change in that span of 1 year or 2 years? Amazing, we have to learn to exploit and explore our strength. Okay. And again, you know, I mean, the corporate world today, outside here, intelligence, there's a lot of artificial intelligence. So I'm sure that's something that the military has to be capitalizing on or even exploiting. Yes, it is. Artificial intelligence. It is. It's one of the things that simple reason. Kalau kita tengok aplikasi yang ada sekarang, macam kita tengok how you can generate images, kan? It looks like you, sounds like you, but not you, kan? Those kind of things that we're looking at deep fakes capability, where you can change the whole narrative of a conflict or war just because you're able to use your superior technology. And kita tengok that capability di banyak-banyak negara yang bergolak. Bagaimana Crimea, Russia telah mendapatkan kawasan Crimea tanpa berperang sebesar-besar yang expectation. It's like they got it just like that. So it's one of those things that kita tengah kaji, this grey zone, this area between peace and all out war. This area dipanggil grey zone. Itu yang masukkan in terms of conflict, tak betul-betul konflik, tapi tak juga aman. So bagaimana negara boleh mengeksploitkan this ruang ni? That is the current trend yang kalau kita bicara tentang peperangan masa hadapan.
And I guess you being the person in charge of personnel of the entire armed forces, I'm sure you are in a way part of helping to design how our military forces will be in future. That's one of our challenges is kalau amanah yang diberikan kepada saya dan bahagian perkhidmatan anggota di Markas Angkatan Malaysia is to find talent. Dan kita sedang mengorak langkah di bawah pimpinan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Haji Muhammad Nizam Haji Jaafar untuk mencari bakat-bakat dalam Angkatan Tentera Malaysia to get the best value for money with respect to apa yang disediakan dari segi budget for Angkatan Tentera Malaysia is we have to find the best people for the best place of the job. And ini yang kita lihat bagaimana di negara barat dan juga negara-negara konflik, how leadership is important. So we're trying to find those people and train them. Saya semua ni adalah history. Sebab we are there, but what we look is pewaris, generasi-generasi mendatang yang kita kena cari this talent. Our next soldiers right now is in the schools, kan? Dalam sistem formal pendidikan, darjah 1 sampai ke darjah 6, tinggal 1 sampai tinggal STPM dan semuanya. Kita mencari talent-talent ini yang akan menjadi the next General Tan Sri Haji Muhammad Nizam, the next Panglima Tentera Darat, General Tan Sri Hafizuddin. Okay, so all semua tu kita leaders mesti mencari, mesti melihat bagaimana kita boleh melatih bakal-bakal pengganti. And that's my job. Kan? So actually kan, how does Angkatan Tentera take extra steps to attract people? Because I mean, listening to all this is a great career. Kan? I think salah satu yang kita lupa di bawah Perlembagaan Malaysia, artikel 132 atau 135, iaitu public service. Angkatan Tentera Malaysia adalah nombor 1. Itu adalah apa yang disebut dalam Perlembagaan Malaysia. When you say the public services, perkhidmatan awam, Angkatan Tentera Malaysia nombor 1. Maksudnya apa? Saya boleh janjikan bahawa skim Angkatan Tentera Malaysia dari segi penggajian by the government is one of the best in the public sector. Yang lupanya tanyanya adalah betul, kalau saya boleh cantakan di dalam Angkatan Tentera Malaysia, kalau bandingan public services yang lain, is the one of the best. In terms of gaji, skala gaji. Itu yang termaktub, because again, negara mana yang tak nak menggajikan the best for the protection or defense? Safety. Of course, you have to pay. So why don't we pay our soldiers the best? And that's what the government is doing. We are one of the best paid in terms of salary and perks, dari segi kelebihan-kelebihan. Pada masa yang sama juga, kerajaan juga memberi penekanan kepada, dan juga Angkatan Tentera Malaysia penekanan kepada education. In fact, Yang Amat Berhormat PM already announced that kita boleh memberi different scale dari segi penggajian bagi anggota yang masuk diploma, dipanggil multiple entry. So that was just announced this year. So it gives us flexibility to arrange or to plan for their career. So itu tanggungjawab kita, dan pada masa yang sama kita tidak sahaja melihat mereka di mana mereka recruiting, where they are. Kita melihat di mana where their potential is. So in other words, kalau your potential adalah dari segi PhD, dan kita boleh membayar atau to provide you that option ataupun untuk memberi bantuan dari segi supaya you boleh achieve that potential. So dalam Angkatan Tentera Malaysia tu kita, the limit is yourself. What do you want to achieve? We will do it for you. We will help you and we will realize your potential. I think one of the things then yang di bawah pimpinan Panglima Angkatan Tentera sekarang ialah human resource ni adalah salah satu aset yang paling penting dalam Angkatan Tentera Malaysia. It's not just about the material or equipment. Equipment canggih-canggih pun tak guna kalau kita tidak ada sumber manusia yang bagus. Dari segi yang Panglima Angkatan Tentera memberi penekanan kepada bagaimana kita boleh design, recruit the best from the Malaysian people. And even in my pre-discussions with you, I was amazed that because of dia ada had umur kan, anggota tentera ni ada had umur dia. Tetapi boleh tak Datuk cerita
how you all recognize that, at the same time you menyediakan kepada anggota tentera yang mungkin akan sampai peringkat bersara? Okey, salah satu aspek yang kita, kalau dari segi struktur Angkatan Tentera Malaysia, Coach, bahagian lain-lain pangkat ni ada had umur yang terbatas, limited. Because kita nampak the job that you do, we're talking about jumping out of airplanes, special forces yang memang lasak, it takes a toll. Maknanya dari segi fizikal, limitasi tu akan berlaku bila had umur 40, 41, 42, then you start to degrade by virtue of your age. Memang faktor umur tu akan main peranan. So kita nampak tu memang dari segi lain-lain pangkat dia akan berkhidmat lebih kurang 20 hingga 22 tahun. Okay. So kita kena, tu tanggungjawab saya pula, akan menyatakan bagaimana kita boleh memperkasakan veteran-veteran ATM ni. So kita nak mengelakkan daripada atau retorik lama yang menyatakan veteran ATM ni tidak mempunyai keupayaan, tidak mempunyai kemahiran. Tidak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi latihan yang diberi, bagaimana mereka dilatih, the design dan juga struktur tu sangat-sangat bagus dah. Dan dia mempunyai aplikasi di luar. Cuma adalah kehendak mereka, dan kita menyediakan contohnya Perhebat atau iaitu syarikat di bawah LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, menyediakan reskilling, placement program untuk meletakkan veteran-veteran ATM ni berdasarkan kemahiran dan pengetahuan dia ke tempat-tempat yang boleh menjadi kerjaya kedua. Dan Alhamdulillah di bawah inisiatif Menteri Pertahanan dan Kerajaan, kita ada aspek di mana kalaulah dia tidak mempunyai academic qualification, kalaulah dia masuk sebagai di peringkat bawahan pada umur 18 tahun dengan SPM saja. Selepas 20 tahun mereka berdasarkan pengalaman, mereka boleh diakreditasikan sehingga peringkat diploma. So that's what we're doing right now. So kerajaan telah meluluskan iaitu work based learning. That means kita lihat dari segi kerjaya 20 tahun di mana kita boleh validate, mengesahkan dan menentukan mereka by the time 18 tahun atau 2 tahun sebelum transisi ke civilian atau awam, pencen lah mereka boleh diakreditasikan sehingga ke diploma ataupun degree berdasarkan that qualification yang ada atau pengalaman dalam pekerjaan. So satu aspek yang sekarang ni kita merongorak langkah mengembangkan dengan pesat ni, in fact we have about 2,000 people in training right now. So sebelum mereka transisi ke menjadi pencen, mereka akan diberi akreditasi sebagai mempunyai academic qualification. And age wise mungkin dalam 40 tahun, 41, 42 dan mereka mempunyai kemampuan untuk lebih kurang 20 tahun lagi produktif. So kita nampak mereka ni adalah anggota yang terlatih, kelompok yang terlatih, yang boleh digajikan dan diletakkan di placement kan, untuk memberi services, perkhidmatan. And in fact they are quality human resource bagi saya. Silakan. By the way, I'm sure saya dengar ada juga program-program di mana kita menghantar anggota tentera for training overseas in these other professional areas. Ada. Contohnya saya bernasib baik. Saya diberi beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Australia. Itulah salah satunya yang keistimewaan dalam Angkatan Tentera Malaysia, Coach. Sebab kita meletakkan premium atau mementingkan knowledge, dan kita mempunyai struktur dan program yang khusus untuk anggota, pegawai dan anggota untuk melanjutkan pelajaran di peringkat degree ke, master ke, PhD ke, itu termaktub di dalam organisasi ATM in fact. So memang kita dari segi training wise tu dari segi akademik, tapi dari segi yang lain operational atau dari segi kemahiran ketenteraan, memang kita menitipkan anggota kita untuk pergi belajar dengan negara yang maju, yang lebih mungkin pengalaman. Maklumlah negara Malaysia ni amahan sejak komunis telah surrender kan 1989 kan. So kita terpaksa belajar daripada negara-negara yang perang selalu ni. So kita itulah nasib baik, hebatnya dan kelebihannya berada di Malaysia. But I mean in our conversation earlier you mentioned even for example you send some of these close to retirement personnel to China to work with the major Chinese construction companies.
apa yang berlaku sekarang ni adalah inisiatif di bawah Perhebat dan disokong oleh Menteri Pertahanan, di mana kita melihat bagaimana kita nak menggunakan veteran-veteran ATM ni di tempat-tempat yang strategik, because kita kena faham mereka ni adalah yang mempunyai 20 tahun hidup dengan cara regimental dan tersusun, disiplin yang tinggi, ada dah dilatih kebolehan kemampuan boleh bercakap, boleh memberi persembahan dari segi mendapatkan keputusan, presentation skills, soft skills like that. So kita dah ada dah, dan juga hard skills, technical skills, because we are talking about electrical engineers, mechanical engineers, all those people. So kita ambil yang mana yang akan menjadi akan berpencen 2 tahun 3 tahun sebelum tu, dan sekarang ni kita ada placement untuk projek ECRL negara, East Coast Rail Link tu, di mana kita melatih operator-operator yang dengan syarikat yang membina ECRL tu di China. Kita akan menghantar menitip lebih kurang 12 atau 20 anggota tentera yang akan bakal menamatkan perkhidmatan untuk belajar daripada syarikat tu macam mana mengoperasikan sistem signaling, automotive, rail systems, supaya mereka boleh ada dalam masa terdekat ni menyumbang kepada pembangunan negara lagi. Yes, yes. You have probably about 20 more years. Kan? Then they are still productive. Umur 42, 43, they're still productive. And they are trained and they're disciplined. Hardworking. Yes. And again, this is like really upskilling beyond to another level. Yes. And this is where they will learn. Of course, there's a period of orientation sebab nak kena belajar dalam bahasa Cina kan. Tetapi of course. Dekat belajar kat sana. So ada masa untuk kita belajar sedikit cultural sensitivity sikit, then at the same time tu dapatkan ilmu tu dan membawa balik ke Malaysia dan untuk melaksanakan tugas mereka kelak bila mereka dah transisi ke syarikat tersebut dan melaksanakan this project ECRL ni yang untuk menentukan negara kita semakin maju. Wow. Amazing. MashaAllah. Now that I'm listening to all that you're saying, I think the one word of encouragement ialah kita kena make sure that orang tahu the kerjaya sebagai anggota Angkatan Tentera is a very viable and kata apa, fulfilling lah career kan? Betul. Saya rasa coach saya boleh share, saya masuk kalau pakai uniform ni sejak 12 tahun. Tapi kalau dalam berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia ni sejak 18 tahun, saya rasa tidak ada apa yang saya boleh complain about Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia telah menyara saya, mendidik saya, membina saya, mensejahterakan saya dan keluarga. Dan saya rasa setiap hari kita berkhidmat untuk pulang balik kepada apa yang diberikan kepada kita dalam bentuk rezeki, dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk supaya rakyat Malaysia mendapat peluang untuk achieve their potential. I think that's the important. We keep the nation safe every day. Itu yang kita nak sampaikan kepada rakyat Malaysia bahawa kerjaya Angkatan Tentera Malaysia is about service. You give back for what you get. So I think kebanyakan kita ni, saya boleh cakap kebanyakan yang it's okay yang kita tak nampak Angkatan Tentera Malaysia di jalan jaya. Kadang-kadang nampak sebab nak pergi berlatih. Kereta-kereta kebal kan. Kadang-kadang orang komplain, apalah kereta kebal ni kan besar ni. Memang besar. Sebab saya ada pasukan mechanized, memang kereta kebal tu besar. Dan kadang-kadang trafik tu mengganggu lah. Tapi kejap je. Sebab kita nak bergerak ke kawasan latihan. So saya harap kalau macam rakyat Malaysia tengok tu, faham-faham lah. Bagilah sabar sedikit. Ramai yang ikut belakang. Ikut belakang. Dia nak beat traffic. So kadang-kadang macam tu lah. So saya harap kesabaran. Tapi sebenarnya kita berlatih. Tiap-tiap hari kita berlatih. Untuk maklumat, we have about 4,000 people at any one time. Di udara, di samudera, di daratan, membuat perondaan, menjaga pusat-pusat kawalan untuk menentukan keselamatan di perbatasan negara. At any one time. 4,000 to 5,000. Amazing Yes. Atas kapal pesawat. Ini pun kita tak nampak. Itu tak nampak.
in the back of our mind, we are there to protect betul. our country. That should be the way. Dalam demokrasi, that should be the way, because kita nak rasa pembangunan. Itu yang kita nak merancangkan pembangunan ialah dari keselamatan. Keselamatan tu adalah dari knowing that you are well protected. A lot of psychological safety kan. Kadang kita tak suka juga kan. Apa ni kita ni macam dekat menggara golak ke tidak. Tapi kadang-kadang kita juga kalau dapat jumpa dengan veteran-veteran ataupun anggota tentera, kita memadai dengan mengucapkan terima kasih. Thank you for your service tu pun rasa dah cukup dah. Jangan lupa. Selain daripada Hari Kemerdekaan yang melambai kepada abang-abang Askar. Abang-abang Askar. Dengan abang-abang lain juga. Banyak tu sekarang ni. Abang Bomba, Abang Poli, Abang Askar. Actually untuk Hari Kemerdekaan is one of the fantastic events for us, because pada masa tu kita dapat showcase ourselves, dan rakyat Malaysia should rasa bangga that they have those people, tak kira lah ada Angkatan Malaysia, ada bomber, ada polis yang saban hari keluar untuk memberi perkhidmatan kan? For wherever perkhidmatan that is. Dan terima kasih banyak. I just want to, before I conclude, I also want to touch on your personal life, because again you've been in service, you're so busy, but I like it also that you have your story. You have, in fact, Datin herself is a qualified professional in the AG's chamber. I understand she's a senior federal counsel at International Affairs. Datin Intan Diana. Dato Ahmad, Masya Allah, so you've actually been able to balance that part. Your service, at the same time raising a good Coach family. is going somewhere he is a specialist, which is work-life balance. So kita tahu dari segi it's not me unique. Angkatan Tentera Malaysia ni sama juga manusia biasa juga. Ada yang baik, ada yang nakal kan. Tapi yang penting the service we provide, and in doing so kita terpaksa buat pengorbanan. Ada satu benda yang Parlimen Angkatan Tentera, and we'll finish this off, selalu menyampaikan, General Tan Sri Haji Muhammad Nizamin Haji Jaafar, dia selalu menyatakan perjuangan tidak bernoktah, pengorbanan tidak bertepi, nyawa menjadi taruhan. So that's what we do every day. And to some extent dia akan memberi impact kepada keluarga. We try our best to suit with our family life, our spouse, yang mana ada isteri, yang ada suami, yang ada anak. I've missed a lot of birthdays, miss a lot of nak hantar anak ke sekolah sebab tugas. Contohnya kita boleh cakap lah di Bosnia, di Lebanon. Itu maksudnya apa? Kita punya better half tu ataupun isteri terpaksa menanggung. So kadang-kadang kena bayar balik tu bahaya juga tu. Bahaya bagi dompet kita. Tapi itulah hakikatnya. Sebagai seorang anggota tentera, saya rasa sangat bersyukur dapat berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia, kerana secara tak langsung saya memberi perkhidmatan yang insya-Allah nanti akan diperakui kelak. Alhamdulillah. Itu saja. Again, daripada Tan Sri Nizam tu, is one of the things that he says always, and saya rasa ia merumuskan our service. Pengorbanan tidak bertepi, nyawa menjadi taruhan. That is the principle of Angkatan Tentera Malaysia. Duty, honor, sacrifice. And barakah dia sampailah ke akhirat. InsyaAllah. Masya Allah. Thank you for having me. Thank you, Dato. It's such a pleasure, and you know how this podcast really treasures having guests seperti mana Dato. Thank you, Coach. Thank you so much for making your time. No, it's okay. It's a pleasure. We really appreciate, and I'm sure all the viewers who are watching this are inspired even more. So, terima kasih. Jadi terima kasih sajalah. Sama-sama, InsyaAllah Coach. we'll keep in touch. Salam pada Datin and family. InsyaAllah. Okay, thank you, Coach. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. I really hope that you enjoyed. I'm sure you enjoyed this episode. So please, let's take a lot of lessons from this. Hopefully inspiring all of us, and also recognizing pengorbanan daripada semua anggota tentera Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana menyumbangkan tenaga. Segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita jumpa lagi.